Alright guys, so big video today. We're going to be looking at a bunch of numbers on Bleach Souls. I'm talking about revenues over the last month, download numbers, daily active users, monthly active users, and demographics. All of this in this video. If you're not subscribed to your channel, please consider doing it right now. Let's go. So last month, Collab announced a collaboration for the first time with some YouTubers, the Hololive YouTubers. So they had a bunch of them and it was a form of some live streams, 1 hour each. And there were like 5 of them and each of those channels were about 1 million subscribers, 750, 1.5, and then stuff like that. So big numbers. And it got me wondering, how much did they benefit from this? Because they probably paid some big bucks for this. Sadly, which was surprising is they didn't provide any company accounts for those guys, so they had to create an account from scratch, and they had some like really underwhelming units to play with, but it is what it is. And they couldn't even play Arena. That was all done for the Arena release. They couldn't even play Arena because, well, we all know that it was all buggy at that time. So based on that, I was wondering, so these live streams were on June 18 and June 19. So those were the dates of the live stream. Usually you would expect that after such a thing, you would get like a lot of people downloading and joining the game just because of this. Well, this is the reality, and this is a platform. I'm not going to be advertising it too much. It's called, what's it called again? It's Mobile Action, and I'll talk about it in a minute. So essentially, these are the download estimations for the countries in the world, worldwide. We're talking about Android. I have iOS here. And on the 18th and 19th of June, this is what we're looking at. So 18th of June was somewhere here. And as you can see, those campaigns didn't really change the numbers that much. Like you would expect like to have like a big bump in the numbers. Actually, I think they delayed the campaign by 1 day, so 19th and 20th. But regardless, so this is what it looks like. So after the campaign, you can see that the download numbers remain pretty much the same essentially. So like this is another example. Well, this is Japan right here, this bump, and Japan got like a little bit more downloads, but we're talking about abysmal numbers. Like usually Collab gets on Android and iOS 3, they get about like 150 downloads a day on iOS in Japan. And with the Hololive campaign, they went all the way up to 500 on that day, 400. So they got like roughly 1K extra downloads from this. Was it worth it? I'm not sure. Especially because the curve flattened straight after. Boom, back to the normal numbers. So that is it. Like 1.5 million. Like they got literally like 3 million people worth of reach with those Hololive collaborations. But this is all they got in terms of downloads. Nothing too crazy. Anyway, so downloads wise, we're looking at, let me just like pull the numbers. On Android, we're looking at roughly 22,000 downloads in the past 30 days globally. And let's do the same for iOS. 13,000 downloads, 30.5. So that's roughly 36,000 downloads in the last 30 days on Bleach Souls. Revenue wise, Android totalized $370K, while iOS totaled $278,000. So this gives you a good perspective because oh sorry, by the way, in terms of downloads, US comes on, this is Android. US comes first with 5,600 downloads and $200K dollars in revenues. Japan is at 4K downloads. I'll just like let you pause the video so you can see if your country is featured there and how many downloads came from your specific country essentially. So these are the numbers for Android and these are the numbers for iOS. We got 4,000 downloads here on iOS, 151K dollars in revenues. Japan is a third of that. France comes third, UK comes fourth, and so on. Again, feel free to pause for your own country. Damn, Switzerland going strong,
Anyway, up next we have revenue estimations. By the way, quick thing, you need to caveat the fact that these are estimations. So these are not the exact specific numbers, but those are very, very close to the actual numbers. Because again, those platforms are extremely expensive. Just to give you an idea, to get access to those numbers, you have to pay about $600 a month. So that's pretty expensive, and it goes upward of like bigger numbers. So these numbers, like imagine, like if you pay that money for a platform every month, you kind of expect it to be somewhat accurate, right? And I've done some verification with other apps that I've worked on in the past, and it's pretty close. It's pretty close in terms of estimation. So you can trust this. Anyway, revenue estimations, this is what it looks like. What's interesting to see is to correlate this with banner release. So on the 16th of June, we had this swimsuit banner with 2 characters. And as you can see, it didn't really change much of, the revenues that Collab got. Same thing here on the 16th, boom, just a tiny little bump here, but that's it. That just confirms the fact that people didn't really spend much on the swimsuit banner. And I did a poll on YouTube asking people, are you going to be pulling on the swimsuit banner? And the answers were here. Like usually people pull a lot on the swimsuit banner. It's one of the favorite ones, but only 30% of the voters said they would be summoning, and 63% of the people who voted said they would be skipping. So that is quite huge, and the revenues do outline this as well. As you can see, boom, going down. And then we had, you know, like all those banners coming up after. So we had, sorry, 16th of June wasn't swimsuit, my bad. It was the movie banner, second movie banner, and then end of June, so the 30th of June was the swimsuit banner, where you had a bit more people summoning actually. So as you can see, people started buying more orbs in Bleach Brave Souls, which is why you have this right here. So 30th of June, boom, a little bit more, and then it just like went down again. So this is it, and then I think it was right before we had the Grimjaw banner as well. And as you can see, for the Grimjaw banner, boom, numbers went up. 24th, same thing here, 24th, boom, numbers started going up for the Grimjaw banner, and then for the swimsuit banner, this is what happened. Now let me just go back. We had the Byakuya banners as well dropping in the game, and that was on the 10th. As you can see, boom, leading to the 10th, numbers went up. Leading to the 10th, numbers went up. As again, because people are buying orbs. But this is like, this one is US, usually at the top here for revenues. And then, yeah, this one is US. And then second is usually Japan, and so on. So yeah, this is what happened in terms of revenues. As you can see, the revenues have been going down. Like Collab used to be on roughly $2 million, $2 to $3 million a month, and in the last 30 days they have been doing about $600,000-$700,000 only, which is a huge decrease. So yes, the month of June is usually a bit lower than other months, but bear in mind, this time they've had 4 occasions to get our money basically. They've had more banners. We're talking about the lower rates for the Susu banner, we're talking about Grimjaw Arena banner, we're talking about the Byakuya banner. So with all of this, they should have still managed to maintain a certain level of revenues, you know. Now up next, we are looking at, not this, we're looking at daily active users. So if you've wondered how many people are playing the game on a daily basis, so this is people opening the app once during the day. So it doesn't mean that it's going to be, like if you open it multiple times, it doesn't count. It's only unique visitors a day. And for this one, in terms of daily active users on Android, US has about 1,000. So if you felt that Bleach Brave Souls feels like a small community, that when you play Arena, you find people that you know on Discord, that you know from Reddit, from YouTube, whatever. Well, that's because this is the reality of it. 1,000 daily active users on Android in the US, about 890 in Taiwan, 860 in Japan, 566 in France. In the UK, 296 on Android, and so on. I'm just going to go down quickly again. Feel free to just pause this and pick your country. If some countries are not showing here, that's because maybe they haven't been indexed by this platform. But again, these are the biggest numbers, like, or maybe they are too small to be indexed on the platform. So if the numbers are too small, it's not showing because it's way too small. Now, same thing for iOS right here.
daily active users on iOS, the biggest is the Japan actually. Japan is big on iOS. 1K, right behind you've got the US, 1K, France 342, UK 197. So shout out to Arnio and myself here in London for the UK. That's we're proud of this number. Canada, we've got Reward. Well, we used to have Reward. Brazil, Central Bankai, the US, all the fam there, and so on. Tuk. This is it. So again, daily active users on iOS about 5,000. Daily active users on Android about 6,000. So roughly, we're talking about 11,000 daily active users, which again is not a big number, you know. 11,000 daily active users, especially when, you know, Collab keeps celebrating, you know, these like big milestones. So 55 million downloads, 59 million downloads, and so on. Well, I mean, numbers are here. We're gonna have a while before the next million downloads milestone, trust me at this point. Anyway, next up we have monthly active users. Same thing as daily active users. It's users that have been opening the app at least once a month. This also includes people that have downloaded the app and opened it once, even if they haven't opened it anymore during that month. And if you've opened it multiple times a month, it wouldn't count either. So monthly active users on Android, we're talking US about 61K, Japan 17K, France 15K, boom. So roughly 127K monthly active users on Android, and on iOS 127K. So that's, yeah, roughly about half. So that's roughly 300,000 users, about like 260K monthly active users, which also factors in the downloads. Back to iOS. Oops. Oh, of course it's the same number because I'm still on Android. Let me just switch to iOS for that one. There we go. iOS, my bad. So forget what I just said right now. iOS worldwide. So we said that Android has about 127K. iOS has about 87K. So that's, yeah, about 220,000 users in the world. And there you go. iOS, 43K monthly active users in the US, 24K in Japan, 5K in France, 3K in the UK, and so on. Other things that you may be interested in: audience geography, boom. I'll let you just like pause this and look at it more in depth for yourself. And then let me just switch this to iOS so you can also have the numbers if you're playing on iOS. There you go. iOS is big in Japan, as you can see. There we go. And yeah, that's about it. I hope you guys enjoyed this video. Honestly, it's one expensive video to make, to be honest. So don't forget to subscribe to the channel. It really means a lot. Let me know in the comments below what you think of this, if you like the analytics videos, and I'll see you next time. Cheers. Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec plein de chiffres sur Bleach Brave Souls. On va parler des revenus de Bleach Brave Souls, on va parler des téléchargements qu'il y a eu sur l'application sur les 30 derniers jours, des joueurs actifs journaliers et joueurs actifs mensuels, ainsi que la répartition démographique des joueurs de Bleach Brave Souls. Tout ça, c'est maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti. Alors, pour célébrer la sortie du mode arène, Collab avait organisé tout un tas d'événements, dont des collaborations avec des youtubeurs, les Hololive, afin d'accroître la portée de Bleach Brave Souls dans le monde. Ils avaient collaboré donc avec ces youtubeurs qui totalisent grosso modo 3 millions d'abonnés. Alors, on parle sur, il y en a 5. Et le format, c'était un live stream d'1 heure chacun. Et ils ont à peu près 1,5 million d'abonnés, 1 500 000, 700 000, 200 000, quelque chose comme ça. Donc, un total de 3 millions d'abonnés en tout et pour tout. Donc, grosso modo, c'était censé apporter une certaine visibilité pour Bleach Brave Souls à ces dates-là. Du coup, ça m'a rendu curieux et je me suis posé la question, ok, comment est-ce que cela s'est traduit au niveau de Bleach Brave Souls en termes de téléchargement à la suite de ces live streams, de revenus, etc. Donc, quelle a été la performance de ces collaborations, sachant que ça a dû coûter un petit paquet d'argent à Bleach Brave Souls, un collab. Donc, voyons voir ce que ça a donné. Du coup,
j'ai tout un tas de chiffres et juste une petite information à ce sujet. Ces chiffres viennent d'une plateforme qui s'appelle Mobile Action et pour vous donner une idée sur la légitimité de ces chiffres, ça coûte grosso modo 600 balles par mois pour avoir accès à ces données. Voilà, ce sont des plateformes qui font ce qu'on appelle de l'intelligence de marché et qui vont agréger qui vont faire de l'agrégation d'un tout un tas de données sur le marché. Alors certes, ce sont des estimations, mais elles sont quand même très proches des chiffres exacts. Et à 600 balles par mois, et certaines sont encore beaucoup plus chères, vous pouvez vous douter que ils sont quand même, ils savent ce qu'ils font. Voilà, donc vous voyez, c'est le plan business, c'est bien celui-là. Alors, aujourd'hui, je partage avec vous donc tous ces chiffres, donc les estimations de téléchargement, estimations de revenus, daily active users, utilisateurs actifs mensuels et démographie, un breakdown de la démographie. Sur les périodes du 18, 19, 20 juin, voilà ce qui s'est passé. Donc à la suite de cela, on voit que 19 juin, 20 juin, on a une petite croissance au niveau des téléchargements, ça c'est Android. Sur iOS, on a pareil 19 juin, 20 juin, une petite croissance, mais ça reste des chiffres absolument négligeables. Pourquoi ? Parce que regardez, on est à à peu près 200 téléchargements jour en moyenne pour, ça c'est les États-Unis, ça c'est le Japon. C'est monté à 400, 500 ici, c'est-à-dire que sur cette campagne-là, ils ont fait à peu près 1000 téléchargements. Sachant que sur le mois, Collab se fait 13 500 téléchargements sur iOS et 22 000 sur Android, c'est-à-dire 35-36 000 téléchargements par mois. Gratter 1200 téléchargements, 1400 téléchargements sur une campagne pareille, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste et on se pose des questions. Voilà. En tout cas, niveau téléchargement, donc voilà ce que ça a donné. En deuxième, c'est les États-Unis derrière. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour regarder les chiffres pour votre pays en particulier. Bon, évidemment, on a la France qui est ici. Voilà. Je vais partir sur les revenus juste après. Téléchargement, voilà le top des pays. Ceux qui ne sont pas disponibles sur la liste sont des pays qui sont beaucoup trop petits ou Bleach n'est peut-être pas disponible dans le pays en question, pour ça qu'il n'est pas affiché. Sur les estimations de revenus, premier pays sur Android, c'est les États-Unis. Avec 200 000 $ générés sur les 30 derniers jours. Alors, bien évidemment, on est sur une période de 30 derniers jours, entre le 14 juin et 11 juillet, maintenant. Ce qui est à peu près 2 jours de battement pour avoir les chiffres. Pour avoir les chiffres. Donc, États-Unis, 200 000 $ sur cette période-là. Japon, 44 000 $. Là, on est sur Android. Pour un total de 370 000 $ générés sur les 30 derniers jours. Et sur sur iOS, on a 278 000. C'est-à-dire que si vous faites la somme des deux, on est à peu près à 650 000 $ de revenus. Ce qui est absolument minuscule, sachant que Collab était aux alentours de 2 à 3 millions par mois précédemment. Là, avec le tournant qu'ils ont pris en 2021, on est plutôt sur du 650 000, 700 000 $ de revenus, ce qui est vraiment très bas pour ce genre de compagnie, tout simplement. D'autre part, certes, le mois de juin est toujours un mois un petit peu en deçà des autres mois, à l'approche de l'anniversaire, mais j'avais fait une vidéo là-dessus. L'an dernier, le delta était de 20% par rapport au mois précédent. Là, on est sur du 43% de baisse par rapport au mois précédent, ce qui est quand même colossal. Maintenant, autre chose, si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est l'argent dépensé sur les portails. Le 16 juin, on a eu le portail des personnages de films, avec 2 personnages. Vous voyez que ça a à peine fait quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens n'ont pratiquement pas invoqué sur ce portail. Pareil sur Android, 16 juin, pas grand-chose. En revanche, on a eu, un peu plus tard, on a eu le Grimjo qui est sorti sur le portail RN. Boum, on voit que les revenus sont partis à la hausse. Pareil ici, les revenus sont partis à la hausse. Puis le 30 juin, on a eu le portail maillot de bain. On voit que les revenus sont partis un petit peu à la hausse. Le 1er juillet, 2 juillet, etc. Pareil, on a eu le Byakuya le 10. En approche de cela, boum, les gens ont commencé à dépenser un petit peu d'argent sur le jeu. Ici, même rebelote, le 10, paf, ça recommence un petit peu à l'approche du 10. Maintenant,
Là, on est sur les utilisateurs actifs journaliers, c'est-à-dire que suffit d'ouvrir l'application une seule fois et hop, on est compté dedans. Mais si on l'ouvre 10 fois dans la journée, on compte quand même que pour un, puisque c'est l'utilisateur unique journalier. Alors, pays États-Unis numéro 1 avec 1 millier d'utilisateurs journaliers actifs, Taïwan numéro 2, Japon numéro 3, France numéro 4 avec 566. Si vous avez l'impression qu'on a une petite communauté et tout, bah, c'est parce que c'est le cas et que si vous avez l'impression de retrouver les mêmes têtes dans, par exemple, quand vous faites des co-op ou des raids épiques ou du mode arène, c'est parce que, mine de rien, on est une petite communauté et ça, c'est la réalité. Sur iPhone, sur iOS, boum, voilà les chiffres. 1 millier au Japon, puisqu'ils sont beaucoup plus portés sur iOS que sur Android au Japon. États-Unis 1 millier, France 342, là encore, petite communauté. Angleterre 197. Là on a quoi? On a joueurs actifs mensuels. Vous voyez cette jolie petite courbe descendante? Voilà. On a 61 000 joueurs actifs mensuels aux États-Unis, sur Android, 17 000 au Japon, 15 000 en France, etc. Avec un total de 127 000 joueurs actifs mensuels sur Android, 127 000 contre sur iOS, attendez que ça charge, 87 000. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 210-220 000 joueurs actifs mensuels sur Bleach Resource. Voilà. Avec la France, 5 000 sur iOS. Ensuite, nous avons le breakdown de la démographie. Donc, voilà ce que ça représente. Ça, c'est sur iOS, 42,8% japonais, 24,9% américains. Ça, c'est sur les 30 derniers jours, là encore. Je vais passer sur Android pour vous montrer. Ok, hop. Bon, ça mouline. Voilà. Là, on voit que le rapport est différent. 24,3% Japon, 19,7% États-Unis, Japon, France, 12,5%. Un derrière. Voilà. Enfin non, c'est tout, simplement, désolé. C'est tout, voilà les chiffres. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous voulez vous concentrer sur certains chiffres en particulier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Honnêtement, ça fait très très plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Dans les commentaires en dessous, pour l'algorithme, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Là encore, ça aide la chaîne. En tout et pour tout, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, tchuss.